Okay, as I mentioned just now, thermal performance is actually a performance of a material, but you can actually look or test your system performance to know what is your specific R value or U value of that particular system. So there are standards that govern for this system performance of the thermal of the system, which is if you look at here, hot plate I mentioned just now is actually look into just a property. Guarded hot pot is actually look into the a system performance. So why they actually mention this? Because some what you call it manufacturer mention that they actually give up a very good thermal conductivity or thermal resistant value. So we want to see rather than doing the arithmetic calculations, what happen if you test the whole systems based on this guarded hot box. So this is the comparisons. So what you look at here is a comparison of a metal skin using insulation with aluminum foil and a metal skin just using the aluminum bubble foil. This is actually a whole system. We actually send all the way to Canada, which is the party, to do the performance value. What you look at here, having a single skin rod wool with cool and comfort, give up a higher value of thermal resistance, which is around 1.227. You can convert it, it's around 0.81, as opposed to single skin roof, which is with 4 mm aluminum bubble foil. You only roughly get 0.359 with U value of 2.79. In terms of bubble foil, they do actually provide thermal performance based on the radiative. So you need to radiative heat transfer. But sometimes when it comes to installation, when it comes to system, it may not be as per what as it declared in the manufacturer datasheet. Okay, just to mention to you what is our thermal performance for our specific product. Safe and Silent is actually our product usage for particularly for the partition system. So we declare in our data sheet for our Safe and Silent products, our thermal performance is around 0.036 up to 0.033, and as well as our Cool and Comfort series, where we use mostly for the metal skins. You actually have thermal performance. Our thermal performance is actually we look into min 20 degrees C from 0.036 also up to 0.034. So that is in terms of the thermals. What I want to actually highlight here is you look into the just a value, what's your particular system, and then it will give up what is your R or U value after you calculate it. So in this case, actually, we want to see what happened in terms of temperature reduction if you actually install raw wool versus without RAW. So this is actually simulations that we actually hire a consultant to do based on the intermediate house. The differences is actually, if you look at here, is actually a clay tile roof with insulation here on top of gypsum board. Compare with the whole roof with without the insulation on top of gypsum board. Uh, Temperature, operative temperature inside a particular room is depends on a lot of conditions. It can be based on your what you call it location of buildings, where your building facing either north, south, east, west, or it can be also your building design. So it varies. It's
performance of the thermal reduction is variance. So here is actually we do a simulations based on the Malaysian climate. We want to know the comparison. If you see here, particularly for the master bedroom on the first floor, the red is actually comparison for the master bedroom on the first floor. Here is the graph from 24 hours from 12 o'clock midnight to the 12 o'clock midnight. It look into the hottest day operative temperature. The red is actually an outdoor temperature. So you see by noon we start to get hot and temperatures start to rise. So if you have a roofing system, clay tile without an insulation, which is the yellow color, you can see that uh, the temperature inside your room is actually become hotter than the outside when the noon start. But once you install the insulation on top of your ceilings, you can look here, it have a reduction of roughly around 1 to 2 degree. Especially if you look at maximum temperature here, around almost 36. Having an insulation, you can reduce roughly around 34 degrees C. So here another case where your bedroom is actually facing south, so your operative temperature will be different, and depending also on your room sizes is a bit smaller. So in this case, you can see on the yellow line, temperature is actually hottest at around 34 degrees C, maybe at around 4 to 5 o'clock, around 5 o'clock something. But once you put up an insulations, you can see the reduction of around 32 degrees C. So having an insulation actually help to reduce your room temperature. So what make our insulations great when it comes to thermal performance? So rock wool, if you all actually look in our rock wool, our material itself is actually consists of fiber, a lot of very, very small fiber. And between all these very, very small fiber is the air. So the air inside the insulation is the one that give out the thermals, what you call it, give out the thermal performance. What makes difference than our insulation as opposed to the foam insulation? Foam like those polyiso, XPS, EPS, they actually use a blowing agent to achieve their low thermal conductivity or low therm R value. So the thing is, it may not be as per what you call it, once you install it, it's not be the performance as not be as per what that is declared in that sheet, because in over time this blower agent inside the foam can actually starts to leak out and your thermal performance will be degraded, as opposed to our raw wool insulation. um, Even there's a displacement of air between our insulation, the thermal performance still maintained as it is. So why do we actually put that declaration? Okay, here is a study that is based on the study that be done by Eurema. Eurema is actually a European insulation mineral wool. What they did is they take a sample of the mineral wool from buildings between 1960 to 1995. That is almost 60 years of insulation inside the particular buildings. So what they did is they take out the sample and they check the thermal performance, and they found out the after they test it is almost similar, or sometimes even slightly better than per what as we declared 60 years ago. Um, okay, so having insulation here that will not degrade what you call it in the thermal performance. What does it mean for your assembly? It means that the stone wool reduce the likelihood of thermal bridgings.
or sometimes you may have unpredictable performance. You may see in other material insulation where this shrinkage, expansion, or buckling can start to occur, and it may actually cause the thermal performance value that's it's not good. Okay, uh, another that I want to highlight is actually in terms of the moisture in insulation. What does relate moisture insulation? If you have an insulation which is absorb a lot of water, because water itself is actually a high conductive material, in the way you would degrade the insulation performance of the particular insulation. You don't know, because when you install insulation in the buildings, it might be subject to certain weatherings or leakage that can compromise your specific thermal performance. Our rockwool stone wool is actually an hydrophobic material. So what is it? We are water repellent. We are not totally waterproof. We are water repellent. We actually absorb a little bit of moisture, only a little bit of moisture, in the way that if you have an insulation, as I mentioned, that does not absorb water, then your thermal performance value will not be compromised. Okay, I would just want to actually bring you to a little bit of condensation, because condensation also part of the thermal performance. So if you have condensation is basically just a process where the water change from gas to liquid, because there's always temperature difference between the buildings. Either you hot outside, cold inside, or cold inside or hot outside, it can cause a insulations. So what kind of factor that cause a condensation? It can be the level of steams, evaporations, or occupancy inside a given room. It may be due to different temperature or relative humidity for both inside and outside. It can also cause because of the structure and composition of a wall, floor, or ceilings. For condensation, we look into two parts. The first one will be the surface condensations. So if you look at here, surface condensation is when there's a water happen, water vapor actually will start to condense when the air come into contact with the surface and it below the dew point. So you look into two. You look into the relative humidity. You look into the dew point. So how does it control? It control by stopping air coming in contact. We call insulation. So if you use what you call it, certain calculated insulation thickness and a foil barrier, able to actually prevent this surface condensation. Again, condensation is actually look into a system. It does not look into material. You need maybe vapor barrier or insulation to actually uh, prevent this condensation. Another that you want to look at is interstitial condensation. Interstitial condensation is just mean that condensation that happen within that particular building element. So you cannot see if the condensation happened within that building as opposed to the surface is on the surface. So if the temperature drops sufficiently, the dew point may reach within the material and the condensation can happen. So all these condensations, why we want to control it, why we want to prevent it, because if you don't prevent it, more might happen. There might be a bacterial growth, there might be rotting of particular wood components, there might be corrosion of the particular metal component inside that building system, and water itself, it actually reduce the thermal insulation effectiveness. Just for example here, what kind of design to avoid condensation? You see here, this is two different schematic vertical. So okay, placement of the vapor material also actually can help, can cause a condensation. So here is just an example. If you have a what you call it, a building material with a vapor on the wrong side, if you look at here,
it can cause the condensation to happen. Okay, but another example, if you have what you call it, vapor on both sides, also it can cause the condensation to happen because it's trapped within these buildings. So how does ROO we actually provide this, what you call it, condensation risk analysis, to assist you if you have what you call it, inquiry in terms of this. So what we do, we look into a particular system of a buildings. Either it can be partition, either it can be a roofings or any other particular buildings. So we do a condensation risk analysis. Here is actually a software that we use. We use what you call it a beauty software to look into the surface condensation as well as the interstitial condensations. Okay, okay, that is in what you call it about these thermal performance. Just to let you know, ROO have a range of product for various different applications. You can get in touch with our sales for more information. Some of you may have these concerns that say that ROO actually have detrimental effect to health. It's actually no. ROO stone will actually very safe to use. We are non-carcinogenics. We has been classified by the IARC, International Agency for Research on Cancer, one of the WHO group that say that mineral wool category as group 3, as same as you drink coffee and tea. We also green building certified based for certain of our product. We are USEP. USEP is actually a certifications that mention that our stone wool fiber is safe. Is safe. It's biosoluble. We have no asbestos. We have low VOC. We have low odor. Does not promote fungi, and we have low formaldehyde. These actually can also help in terms of those your GBI green buildings for IAQ performance. With that, I hope I end my presentation with this video. Okay, all right. Hi, I'm Sten Lindby, Head of R&D at Rockwool. Today I'll be demonstrating the incredible thermal properties of our products. Our stone wool products are engineered to provide optimal indoor climate, whatever the weather outside. By reducing airflow and heat flow, they enable buildings to remain warm in cold climates and cool in hot climates. And they do this while allowing moisture to pass through walls, which ensures the most comfortable and healthy indoor environments. This results in cost savings on heating and cooling in buildings, reducing our carbon footprint, and helping us to move towards a greener future. Thermal properties is just one of the amazing 7 strengths of stone we harness in our products to enrich modern living. Okay, thank you. Just to let you know, this is our contact for the ROO Indonesia. You can contact Pak Imam as well, Carolina. Okay, thank you very much, Ibu Azani. Such a very detailed presentation. It's good to know as an architect, there's so many things that we need to consider, yeah, especially for the thermal comfort. Your presentation is very good. So I would like to start with the question. So actually, Ibu Laras, Bu Laras, can you join? Oh, sorry. Before we start to the discussion, I would like to record that in the YouTube, I saw 75 people yeah, watching our discussion, and then we have about 87 people in this Zoom meeting. So
it's about 150 people watching this presentation. So just for the record, kita masuk ke sesi pertanyaan. I would like to ask Ibu Laras. Can you join for discussion, Bu Laras? Sepertinya tidak bisa ya. Oke, saya coba tanya ke kedua sisi ya, ke Pak Andre dan Ibu Azani. Mungkin pertanyaannya ke Pak Andre lebih ke lokal, artinya berkaitan sama peraturan Indonesia. Mungkin Ibu Azani bisa share juga pengalamannya di Malaysia atau di Singapura gitu ya. So Bu Azani, there's a question. Maybe start with Bu Azani first. There's a question about the standard. Yeah. Yeah. Question about the. Yeah. Okay. All right. Installation for bangunan. I think for Indonesia, Andre will talk. I'll just roughly mention in terms of Malaysia. For Malaysia, we already have what you call it, a law under our building law that specified that what is your thermal performance for your specific your facade as well as for your roofings. So facade is the same as what you call it, as Pak Andre mentioned, that they look into OTTV. But for roofings, we actually differentiate into categorized into two. The first one will be the RTTV. Also, I think Indonesia also have RTTV under the SNI. But this RTTV is actually just look into roofing where there's glasses, because glasses actually will radiate a lot of heat inside, and then will cause the heat transfer will be higher. But another one would be simpler one when you have an opaque roof, which is, it can be, when I say opaque roof, it can be on your normal tile roof, it can be your metals, double skin or metal roof without the glasses on top of the ceilings. They just look into U value performance. So this U value is correctly classified that for a metal roof, your U value should not be more than 0.4 watt over meter square Kelvin. Another one, we have this for the concrete roof. They look into having a U value of not more than 0.6 watt over meter square Kelvin. So it's already very more towards this system materials details. Okay. Not exactly about the materials, but the U value. Because to have a U value, you need to have insulation. Only having an insulation that actually able to bring down your U value performance. Okay, noted. So, Pak Andre, what about Indonesia, Pak? Oke. Terus terang, karena saya dari konsultan ME, saya kurang tahu apakah ada spesifik standar yang untuk material insulasi ya, karena ini sebenarnya bagian dari ranahnya arsitektur. Cuman memang benar yang kayak Ibu Azani bilang bahwa kita punya standar SNI untuk OTTV dan perhitungan RTTV. Jadi ya di situ sebenarnya hanya dijelaskan aja bagaimana cara kita menghitung kalau tembok itu dari susunan materialnya, bagaimana kita menghitung U value-nya ya, totalnya. Dan hasilnya itu OTTV-nya, kombinasinya dengan kaca dan tembok, itu harus mencapai, kalau sekarang yang 2011 itu kan 35 watt per meter persegi untuk OTTV-nya. Ya kalau untuk spesifik materialnya terus terang saya kurang tahu Pak Jaka. Oke. Mungkin ya teman-teman di sini kalau ada tambahan tentang SNI-nya boleh di-share, karena dari Pak Andre informasi seperti itu. Dari saya pun sebagai praktisi arsitek, saya tidak memiliki spesifikasi SNI tertentu yang menyatakan tentang materialnya gitu ya. Tapi sepakat dengan Ibu Azani
Actually, Bu Azani, in Indonesia is same. We have OTTV and OTTV actually what Pak Andre said about 35 watt per meter square. Ya, itu yang kita coba kejar ya. Oke, jadi kelihatannya sedikit mirip ya antara Indonesia sama Malaysia. Mungkin kayaknya di Singapura pun seperti itu ya. Cara perhitungannya ada ETTV, sorry, di Singapura. Jadi ya, quite similar actually in they also Indonesia, look into Malaysia. the U value as well, the RTTV as well. So the point is U value, not the exact material, but the U value itself. It can be combined 3 or 4 material combined like a sandwich, and then we can calculate that U value. Yeah. Okay, very interesting. Ternyata negara-negara tropikal hampir mirip ya cara berhitungnya ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Ibu Laras. Kita bisa lanjutkan juga. Di sini ada pertanyaan dari YouTube. Jadi dari YouTube ada pertanyaan tentang, mungkin ini lebih ke Pak Andre kelihatannya. Apakah kalau sebuah bangunan sudah mencapai net zero energy, akan secara otomatis mendapat green label? Maaf, Pak Jaka, boleh diulang, kebetulan putus-putus. Oh, nggak kedengar ya? Ya, sorry. Apakah kalau sebuah bangunan tidak terdengar ya suara saya? Udah terdengar. Tadi pas sudah itu jelas. putus-putus. Oke, sorry. Boleh diulang. Apakah kalau bangunan sudah mencapai net zero energy akan secara otomatis mendapat green label? Oh, oke. Mungkin maksudnya kalau green label itu lebih ke produk kali ya Pak Jaka. Tapi kalau mungkin pertanyaannya apakah kalau net zero secara otomatis mendapatkan sertifikat green building? Nah, sebenarnya enggak otomatis, karena kalau net zero itu memang penekanannya pada energi. Jadi energi kita menekankan pada energi efisiensi energi daripada peralatan yang ada di dalam bangunan itu kita tekan serendah mungkin. Tujuannya agar kita bisa mencapai net zero itu. Artinya kalau kita bangunan itu tidak hemat energi, renewable energy ini kan punya keterbatasan. Artinya kita punya, kalau untuk menggunakan solar itu lahannya terbatas. Jadi jumlah energi yang bisa di-generate oleh renewable energy solar ini juga terbatas. Kalau kita nggak hemat, ya itu nggak akan tercapai. Nah, konteksnya net zero energy lebih di energi. Tapi kalau sertifikat green building itu lebih luas aspeknya sebenarnya. Energi memang hal yang utama, tapi berbicaranya mengenai efisiensi energi, bukan mengenai net zero atau renewable energy. Tapi ada juga mengenai air, ada juga mengenai pemanfaatan ruang, kemudian material, kenyamanan dalam ruang, dan juga proses konstruksi dan building management. Jadi berbagai macam kategori itu di green building. Jadi nggak otomatis kalau kita net zero langsung dapat sertifikat. Itu sebenarnya dua sertifikat yang berbeda. Walaupun di dalam net zero itu ada prasyarat atau poin yang menyatakan kalau sudah disertifikasi itu bisa lebih gampang dapat sertifikat net zero begitu, Pak Jaka. Oke, menarik. Ini Ibu Azani, you can ask to Pak Andre directly. Yeah, I just want to know. Sorry, Pak Azani, I explain in Indonesia. How many of your green building certificate usually used in Indonesia? Beside your usual Indonesia green building, what does it name? Do you use LEED or do you use others? We call it green ship.
green chip certificate. Yeah. I think in Malaysia we call it the green GPI. building in. Yeah. Yeah. So our certificate is called green chip. How about LEED? There's a for existing building. There is a new building. How many is applied in Indonesia? Actually, we have some projects that apply the one from, of course, the one from our country, the green chip is the most being applied. But we also have some buildings applied for Green Mark from Singapore, also from Malaysia, yeah, building index from Australia, the Green Star, LEED from the US. Those are some of the certificates that quite common to be applied in Indonesia. So but mostly is, of course, the green chip, because green chip is what is tailored to the condition, situation and condition in Indonesia. Yeah. So in terms of IAQ, I cannot remember whether there's a categories. Do you actually ask for the building materials green material certificate for your one of your point? We do. Yes, actually that one is in material and material. construction. Yes, in material construction. They have a point that if we use some environmental friendly process product, or also some recycle material, yeah, in the construction process, we have that. So you accept Singapore Green Building Certificate for your material? Yes, for material. Yes. Okay, all right then. I think yes, we can accept that certificate. Okay, thank you. Well, very wide conversation actually. Start from the thermal comfort, and then we're going wider to the green certification. Okay, very interesting. I'd like to share again question from YouTube. Oh, this one buat Pak Andre lagi kelihatannya. Mau tanya, apakah seiring perubahan iklim, kaidah perhitungan dan standar kenyamanan thermal juga akan berubah, Pak? Oke. Ya, memang kita tahu iklim ini berubah ya secara dinamis, artinya suhu daripada ambient kita itu kalau kita bandingkan mungkin ke 50 ke 100 tahun yang lalu itu ada sedikit peningkatan. Ya. Saya lupa berapa derajat per tahun kecil sih, tapi ada peningkatan. Nah, ini tentunya ada efeknya ya terhadap kenyamanan thermal dalam ruang, tapi dalam sisi energi. Karena semakin panas di luar, artinya kerja daripada sistem air conditioning itu juga akan bertambah. Walaupun tidak sampai suatu hal yang signifikan, karena penambahan panasnya udara luar akibat global warming ini tidak secepat itu gitu. Tapi memang ada efeknya terhadap kinerja pada sistem AC dalam hal energi. Tapi kalau kenyamanan dalam ruang itu ya bagaimana kita mengkondisikan kan kondisi dalam ruang. Cuman memang kalau kita tadi melihat mengenai metabolic rate, itu juga bisa ada pengaruhnya, karena orang kalau dari luar panas begitu masuk ke dalam suatu ruangan itu nggak langsung badan itu langsung beradaptasi, artinya butuh waktu badan itu untuk beradaptasi. Seperti yang tadi, contohnya yang ada studi kalau dalam beberapa menit pertama itu tingkat kenyamanan orang itu nggak langsung tinggi, ya. Jadi masih banyak orang yang merasa mungkin sekitar berapa 30% itu masih merasa tidak nyaman karena memang dia baru masuk dari luar panas, aktivitasnya juga ya berjalan atau apapun naik tangga itu mempengaruhi, Pak Jaka. Oke, mungkin saya coba elaborate pertanyaannya, Pak.
apakah cara berhitung kenyamanan thermal seseorang itu merupakan ilmu yang baru, apa sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari gitu? Karena kalau ternyata kita sudah lakukan dari jauh-jauh hari, misalkan 50 atau 60 tahun lagi, sebenarnya kita juga bisa melihat trennya apakah manusianya sendiri berubah gitu kenyamanannya dari tahun ke tahun mengikuti perubahan iklim yang ada. Boleh tahu? Nggak terlalu berubah sih maksudnya Pak Ajak. Kenyamanan thermal itu memang dari studinya ASRAI nggak akan terlalu berubah mengikuti, karena tadi perubahan iklim itu memang ada kenaikan tapi tidak signifikan sih dari luar. Oke. Semoga cukup terjawab pertanyaannya dari Roy Ramadan. Pertanyaannya tadi dari Radityo Agung Prabowo. Ini ada pertanyaan dari dia tentang adakah cara sederhana meningkatkan kenyamanan thermal dari desain rumah developer perumahan yang umum rata-rata tipe 36 dan tipe 28. This question actually can be answered by Ibu Azani as well. So the typicality of housing in Indonesia, the size is about 36 square meters, and usually they only use about concrete roofing or clay roofing, and then directly to the ceiling, which is only a gypsum. So it can be, maybe I would like to start with Pak Andre, how Pak Andre treat this housing, and then Bu Azani, you can answer by upgrading the performance of the social housing or typicality housing in Indonesia. Oke, Pak Andre, silakan. Ya, mungkin untuk rumah yang seperti itu, ya memang paling gampang untuk menciptakan kenyamanan thermal kita pasang AC gitu ya. Pasang AC, we set the temperature untuk ke 24, 25 itu secara langsung itu akan memberi kenyamanan. Cuman yang tadi, kalau kita bisa juga menggunakan metode lain dengan natural ventilasi atau memasang tadi kipas, itu juga bisa membantu memberikan kenyamanan thermal. Jadi nggak harus AC itu nyala terus, tapi kalau misalnya udara di luar itu memang sedang sejuk, tidak panas-panasnya, misalnya pada saat mungkin mendung atau apa, ketika dibuka jendela, kemudian ada pergerakan udara, itu rasanya juga akan berasa nyaman. Contohnya, mungkin ekstrimnya kalau kita di pantai gitu Pak Jaka ya, pantai itu kan panas, tapi kadang kalau kita bisa berasa ada angin, itu ada orang bisa tidur angin semilir ya, karena memang secara fisiologikal itu kita merasa nyaman gitu di situ. Jadi ya, mungkin ada satu statement yang menarik Pak tentang natural ventilation gitu ya. Tadi kan pembahasannya banyak tentang bagaimana cara berhitung kenyamanan segala macam, bagaimana antisipasinya terhadap reducing air conditioner gitu ya. Tapi suhu di Indonesia sendiri kan tropical, yang kadang rata-rata bisa sampai mungkin kalau kita patokan Jakarta dari sekitar 20 derajat di dini hari gitu ya, sampai ke 34 bahkan pernah 36 gitu ya. Nah, sedangkan kenyamanan kita sendiri ada di 24 derajat plus minus 1 atau plus minus 2. Kira-kira gitu ya. Untuk antisipasi atau yang rata-rata di Jakarta dekat ke 30 derajat setiap harinya, bagaimana apakah sudah ada cara perhitungan natural ventilasi yang baik, Pak? Ya, tadi benar Pak Jaka. Jadi memang kenyamanan thermal kita banyak tahunya 24 plus minus 1. Ya.
Tapi itu dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya pergerakan udara. Kalau Oke. kita bisa dengan suatu cara menimbulkan pergerakan udara, baik dengan kipas angin atau dengan adanya cross ventilation, natural ventilation. Nah, natural ventilation sendiri ini juga sebenarnya rumahnya juga perlu didesain dengan baik. Ini sebenarnya pentingnya peran arsitek ya dalam menentukan kalau bisa didesain rumah itu sehingga terjadi cross ventilation, artinya angin itu bisa datang dari satu sisi dan keluar dari satu sisi, sehingga terjadi pergerakan udara. Itu suhu seperti yang tadi 27 derajat atau bahkan 28 derajat bisa tetap nyaman, bisa nyaman tanpa harus nyalain AC, Pak Jack. Menarik. Jadi kalau itu juga bisa disimulasikan sebenarnya. Jadi building simulation software itu bisa mensimulasikan karena angin itu juga ada datanya, walaupun terus terang nggak simpel, ini cukup kompleks. Angin itu bisa datang dari segala arah dan sebagainya. Cuman memang kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya kayak di dekat pantai, di mana kebanyakan angin laut dan angin darat itu kan cukup konstan, artinya pada siang hari terjadi yang namanya angin darat, kemudian pada malam hari terjadi angin laut. Itu bisa didesain supaya di mana posisi ventilasi itu berada, ya, sehingga terjadi yang namanya natural ventilation tadi. Oke. Artinya kalau misalkan Jakarta lagi di 28, ya dekat ke 30 gitu, dengan natural ventilasi itu bisa terjadi ya, atau Banten lah. Nah, dan mungkin jawaban dari Pak Andre tergantung daripada pakaian yang kita pakai terhadap rumah. Betul. Oke. Semoga terjawab nih untuk Radityo Agung Prabowo, bagaimana meningkatkan thermal comfort di tipe rumah developer ya. Oke. Yeah, Bu Azani, you can. I just want to add a bit. The one that you saw this the simulation that we actually have done, it is one of the way that you can put, which is you can put insulation either on the roof or the ceilings. But again, there's just so many ways to actually to achieve your thermal comforts. In the design of the house itself, you can put what you call it, a shade on a particular glasses. You can choose glasses with a good low E, but that will be very, very expensive. Yeah, so as you say, you can open your windows at night to actually to let all the hot heat out, because during the day it's actually accumulate all the heat, because all our wall usually is mostly the brick wall. So you can have those ventilation fans to actually also to let the hot cool air in, hot heat out. So there's a lot of ways to actually to achieve the thermal comfort for this we call it residential house. Okay, in terms of the typicality of housing in Indonesia, usually the width of the house is only 6 meters, the width, and then the width 6 times maybe about 6 or times 8. So, and then it's a couple house, so there's no wall facing directly to the sun in the left or the right, because they attach to another house. So in terms of the material, which one do you suggest? It's better to put it in the wall to insulate or to reduce the heat, or we need to reduce it by putting some insulation in the ceiling, like your presentation. Which one is more effective? Would be more economical to put the insulation on top of the ceilings, because the surface area is actually below, and for the
house itself, maybe Pak Andre can, for the wall itself, Pak Andre can actually add a bit more. But if you have a lot of glass of that particular house, that the heat most coming from the glass itself, and rather than the wall. Yeah, Okay. I agree with Bu Azani, Pak Ahmad ya. Jadi I think it's very important to put it on the roof as a thermal insulation because we are in the tropical country, so most of the time the sun is actually above the roof of our house. While for the wall, it depend on the material of the wall, but the glass itself is the one who has a lot of heat transfer coming in. So if you have a lot of glass, of course, one way to insulate it is to use a blind or a curtain to block the heat radiation from the sun, rather than use rock wool. Rock wool is from the roof. For the roof is the right way to do it, I think. Okay. So mudah-mudahan ini Pak Radityo Agung Prabowo bisa terjawab pertanyaannya tentang meningkatkan kenyamanan termal di dalam desain rumah. Oke, menarik ya. Ini ada lanjutan pertanyaannya juga. Saya coba dari Muhammad Habib Aulia. Dipengaruhi ketinggian atap juga suhu ruangannya. Semakin tinggi atapnya, semakin tinggi suhunya. Sebentar. Saya belum mendapatkan pertanyaannya. Kelihatannya ini berkaitan dengan ketinggian atap dan suhu ruangan di bawahnya. Ya, mungkin saya coba lanjutkan. Apa ada bedanya Pak Andre bentuk atap yang kita punya di dalam rumah, ketinggian atau derajat atapnya sehingga terhadap suhu ruang di bawahnya? Ya. Apakah ya memang begini, kenyamanan termal itu yang penting terjadi itu di tempat penghuninya berada, artinya di bawah ya. Ketika kita punya suatu misalnya suatu atap yang tinggi, itu sebenarnya kita tidak perlu memikirkan suhu atau apapun yang terjadi di daerah yang memang nggak mungkin ada orang yang penjaga. Cuman memang kita perlu hati-hati kalau bentuknya seperti itu, apakah kemungkinan terjadi panas itu kan mempunyai tendensi untuk naik ke atas dan berkumpul di atas. Ketika terlalu banyak panas yang mengumpul dan tidak bisa dikeluarkan, artinya tidak ada ventilasi di atas, itu bisa mempengaruhi suhu dan kenyamanan yang di bawahnya gitu. Jadi yang penting memang kalau ada seperti atap yang tinggi seperti itu, dipastikan ada ventilasi untuk mengeluarkan panasnya, baik secara mekanikal atau bisa secara natural juga, karena panas itu akan selalu coba ke arah atas gitu Pak. Ya kan. Oke. Ini mengingatkan saya sama bangunan-bangunan tua yang ada di Indonesia ya, yang mungkin udah jarang ditemuin di pembangunan perumahan masa kini gitu. Jadi di mana atap itu sedikit bertumpuk ya Pak. Itu fungsinya ternyata untuk melepas panas yang terjebak di dalam atap itu sendiri ya. Ya. Karena kalau saya nggak salah tangkap, artinya begitu panas itu tidak dapat dilepaskan, panas itu malah akan turun ke ruangan ke bawahnya. Apa betul seperti itu Pak Andre? Sampai ke volume ke bawahnya. Nah itu yang harus kita hindari sebenarnya. Tapi kalau ada ventilasi di atas itu yang justru bisa membantu untuk menciptakan airflow ya, karena panas itu juga ke arah atas. Jadi kalau kita masuknya dari samping kan kemudian bisa dikeluarkan di atas, itu akan terjadi pergerakan udara juga, bisa membantu yang namanya natural ventilation juga. Oke. Ini kalau ya majority penonton kita pasti arsitek. Ini catatan-catatan penting sebenarnya nih. Ada peran arsitek penting Pak Jaka untuk mengetahui hal ini. Dan sekarang banyak bisa dibantu dengan tadi building software simulation itu ya.
Computational Fluid Dynamics atau CFD biasanya dikenal, itu sangat membantu untuk kita semua gitu, praktisi desainer. Oke, ya karena quote and quote banyak yang arsitek kan hanya melihat desainnya bagus ya pada mulanya. Secara intuitif kita mendesain untuk bangunan sesuatu yang bagus gitu. Tapi poin-poin yang tadi Ibu Azani bilang, Pak Andre bilang, kelihatannya kita perlu recall lagi nih sebagai arsitek bahwa poin pelepasan udara panas itu penting. Terus poin memiliki material yang baik supaya udara di bawahnya tetap nyaman itu juga penting. Cross ventilasi tadi juga dibahas, itu sangat penting gitu. Ini desain-desain yang tidak terlihat kelihatannya, tapi dirasakan langsung sama manusianya menjadi sangat penting. Oke, sangat-sangat menarik diskusinya dan sangat melebar. Saya mau tanya di dalam Zoom sendiri, apa ada yang berminat untuk berdiskusi bersama? Karena terus terang materi-materinya cukup basic dan penting untuk disadarin bareng gitu. Kalau nggak, kelihatannya hasil desain kita bisa jadi membuat pengguna bangunannya sendiri kurang nyaman nih kalau kita tidak mengerti poin-poin dari kenyamanan thermal ini. Oke, sambil menunggu mungkin kita masih ada beberapa sesi. Oh, ada yang resen. Silakan Pak Riswanda. Saya coba unmute. Halo, Pak Riswanda. Halo, Pak. Mungkin ada kendala sama audio. Oke, sampai di mana kita tadi ada beberapa pertanyaan di YouTube. Oke, mungkin saya mau coba pertanyaan yang dari saya kali ya, terhadap Pak Andre dulu ya. Kan zaman dulu arsitek hampir mengerti segala elemen gitu ya. Terus di zaman ini ilmu arsitek sendiri terpecah menjadi sangat banyak. Ya, termasuk MEP, structure, ada fasad, ada akustik nantinya, ada security, ada sangat banyak elemen pecahan dari arsitektur itu sendiri. Nah, tadi kan Pak Andre beberapa kali bilang bahwa ini peran pentingnya arsitek gitu ya, tapi arsiteknya sendiri kadang karena ilmunya sudah terpecah ke beberapa ini, kadang melewatkan itu jadi ini MEP nih untuk menghitung. Sebenarnya Pak Andre kalau bertemu kayak gitu, gimana sih cara mensiasatinya gitu dalam berpraktek? Karena memang mungkin kepalanya ada di arsitek, tapi ilmu besarnya sebenarnya ada banyak nih di Pak Andre di MEP. Bagaimana menyadarkan itu, terus gimana supaya si arsiteknya ini ya building performance-nya menjadi lebih baik. Ya, baik Pak Jaka. Jadi memang kita harus sedikit mengubah mindset ya. Mindset yang memang sudah terbentuk dari zaman yang sudah cukup lama, bahwa arsitek, linear proses desain itu arsitek dikasih ke ME nih, bangunan ini saya sudah desain, tolong dihitung cooling load-nya berapa supaya AC-nya nanti berapa. Tapi makanya perlu banyak juga sharing knowledge seperti ini ya. Jadi semua pihak itu mengerti pentingnya integrative approach terhadap desain. Artinya dari awal itu
ME sudah bisa memberi masukan, dari fasad sudah bisa memberi masukan, kemudian building simulator itu juga sudah dilibatkan. Karena ya seperti tadi, masalah mengenai kesehatan dan energi dan kenyamanan thermal ini sebenarnya bukan hanya permasalahannya ME untuk diselesaikan gitu, tetapi semua harus berkontribusi di sini. Kayak tadi kalau arsitek bisa mendesain suatu skema natural ventilasi dengan pengetahuan dari ME, dari fasad, dari building simulator, artinya kita tidak perlu membuang energi ya nanti hasilnya dengan ya memang paling gampang kenyamanan thermal diciptakan, kita pasang AC yang cukup PK-nya cukup, set temperature serendah mungkin, itu nyaman gitu. Tapi kan apakah itu hemat energi yang pertama, dan kedua sebenarnya AC itu hati-hati juga, terutama kebanyakan yang kita pakai itu AC split, artinya yang ada outdoor ada indoor. AC split itu biasanya tidak memperhitungkan adanya ventilasi, karena mereka hanya kerjanya cuma memutar-mutar udara, jadi udara dari ruangan dimasukkan ke dalam AC, didinginkan, dikeluarkan lagi tanpa adanya introduksi udara luar. Nah, ini penting sebenarnya ya, menyangkut kesehatan apalagi di masa pandemi ini. Jadi udara luar itu untuk mendilusi udara yang kualitas udara yang tidak baik, yang bisa sebenarnya mengurangi risiko penyebaran virus. Ya, kalau kita AC ini kebanyakan ya cuma hanya memutar-mutar udara, tidak mengintroduksi udara luar. Kalau ini hal yang penting juga diketahui kan, sebenarnya arsitek itu mungkin ingin bangunannya memang cantik tetapi juga berfungsi dengan baik, artinya memberi juga kesehatan pada penghuninya, meningkatkan produktivitas dari penghuninya. Jadi bukan hanya cantik saja yang dilihat, tapi segala aspek ini. Ini pentingnya kerjasama dari awal, memberi inputan, bangunan ini baiknya didesainnya bagaimana, secara kolaboratif antar berbagai macam disiplin, Pak Joko. Oke, menarik. Bahkan saya ada kepikiran tentang recycle udara tadi ya, karena kebanyakan di rumah memakai AC split yang tadi sirkulasinya kurang baik. Itu sebenarnya harus ada SOP kali ya. Pagi-pagi harus dibuka udara gitu buka ya. Jendela. Memang paling gampang buka jendela, Pak Jaka. Buka jendela, dan kalau bisa ada cross ventilasi sangat baik ya, buka pintu, buka jendela sehingga udara itu bisa mengalir gitu, atau ya dibantu dengan kipas itu juga boleh. Dan akan merasa nyaman juga kok. Saya lebih suka sebenarnya nggak nyalain AC kalau bisa ya. Jadi buka jendela, buka mungkin pintu supaya ada terasa udara mengalir, itu oke dengan tingkat kenyamanan kita gitu, Pak Jaka. Lebih sehat. Oke. Ya sangat menarik ini. Mungkin saya coba tutup pertanyaan untuk Pak Andre. Terakhir saya mau nanya sama Ibu Azani. So Bu Azani, maybe the last question because currently is 5:25. So maybe this is the last question from me. Oh, ternyata ada satu lagi. Baik, karena ada pertanyaan dari YouTube, saya tanya sedikit lah ke Bu Azani. Pertanyaan saya adalah, so Bu Azani, there's so many things that very technical in your product, and then not so many architect can be understand what is that and how it perform. Can your brand or Rockwool help architect to calculate some U value of material and everything? So in terms of discussion with your product later on, architect can be choose
the best material for U value or to reduce to get the thermal comfort in the building. All right. Okay. Yes. U value is a arithmetic. Is a plus minus. If you know specific building material thermal conductivity, well, is actually quite easy to calculate it. But we actually also help the architects of any to if they have they want to like to know specific buildings systems, either your roofings, your floorings, your wall, your partition, your external wall. We actually help to compute the U value. Yeah, I hope that's your question. Yes, Logan. I just not like to add to what Azani answered. The additional service what we provide is that we definitely will be glad and happy to support the architects. Feel free to get in touch with us to do the. Okay. Hello, can you hear me? I think Hello. I can hear you, Logan. Okay. Yep. Yeah, it's we definitely will be glad and happy to support the architects with the calculation. We do provide in terms of U value calculation. We do provide in terms of acoustic prediction. So not only on thermal, we can support in terms of acoustic, STC, NRC prediction as well. So feel free to get in touch with us for any technical assistance that you need. We'll be glad to guide you all through the data sheets that we have and to support with any calculation that required. Okay. All right. Very nice. Thank you, Pak Logan and Bu Azani. So we can discuss later on more specific with you guys. Yeah. Since currently it's 5:28, I need to close the discussion. Pak Andre, saya mungkin mau minta tolong karena masih ada beberapa pertanyaan di YouTube. Sekiranya bisa mampir ke YouTube kita dan tolong bantu jawab pertanyaannya, Pak. Mungkin setelah acara ini ya. Oke. Ya, oke. Sekali lagi saya mau coba ingatkan bahwa program kerjasama ini terjadi antara IAI Banten dan Rockwool dan juga tentunya disupport oleh narasumber Pak Andre hari ini. Sesi diskusi ini akan terus berlanjut nantinya di sesi terakhir kalau tidak salah 2 minggu lagi. Itu akan berbicara tentang akustik. Jadi sesi diskusi kita dengan Rockwool tidak berhenti di hari ini. Saya coba ingatkan hal itu. Terakhir terpantau di Zoom itu 85 orang dan di YouTube tadi sempat 77 orang. Sekiranya saya mau coba menutup acara ini sebelum saya kembalikan kepada MC. Saya mau mengucapkan mohon maaf kepada Pak Andre dan Ibu Azani. Sorry if have wrong statement or everything. Thank you very much for today. Pak Rizky, Bang Rizky, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bang Jaka serta partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti forum desain 11.2 sore ini. Dan untuk sertifikat forum desain 11.2 ini akan dikirimkan ke Anda melalui email. Dan juga terima kasih juga kepada Rockwool yang telah berkolaborasi dengan IAI Banten pada acara ini. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Kami segenap panitia acara mengucapkan pamit undur diri dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di forum desain 11.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terakhir saya tanyakan dari MC, mungkin bisa buka kamera teman-teman supaya bisa difoto. Silakan. Terima kasih banyak panitia, mungkin sambil difoto teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih.